প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিগাল হেল্প উইথ পিয়া। আবার যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। We were talking about Theresa May's speech earlier on, and I just wanted to highlight one or two bits of that speech, and this was in the reading of the second bill last Tuesday in Parliament. The reason for the change obviously is because what Theresa May jeta claim korchen je ei bill naki effective and efficient appeal system anbe ebong এটা বলছেন that an appeal to an immigration judge is very costly and time consuming way to correct simple case working errors which could be resolved by request to the Home Office to review the decision. এটাই উনি বলেছেন যখন হাউসের স্পিকারের কাছে স্পিচ দেন। তো আমার মন্তব্য হচ্ছে যে that basically a Home Office is the initial decision maker, মেহবুব ভাই। তো এটা যদি আবার রিভিউ করে the initial decision maker, is that a common sense thing? Do you think there will be fairness there? Why do we have an appeal system? Why do we have independent judges? So this is absolutely horrendous যেটা আমি আগে বলেছিলাম that it's created an uproar everywhere and nobody in the right minds, even the conservative, even within their party there are ministers who are opposed to this. Now, if I may just carry on, the other things she's talking about is the foreign criminals, Article 8 use koreche. I mean, she uses things like katadar. So I mean, jeta bolchi that katadar again. These are one or two incidents, one or two cases. Jeta is forgotten. Exceptional cases. Jeta the whole of the cannot rely on those. lawyer. You cannot. You know that as a lawyer, you know that all lawyers are aware that it is the Article 8 right. You see what's happened is in the media she's created this anti-immigrant, anti-foreign, ekjon duijoner kotha, and the mass people will feel the injustice of it. Jeta genuine case ache, jeta he's not such a bad criminal, you know, in his youth. Perhaps in his youth there was some problem, some fighting, some drugs problem, something jeta it happens in people's lives. Tokon with age, with developing a family, having a family and developing responsibility, oguli change hoy. So it is not in the same boat as somebody who's committed war crimes abroad and somebody may or may not have committed war crimes. I'm not referring to Katadar. I'm just for illustration purposes. And somebody who was in a fight who has been imprisoned when he was 18 years old. Now he's 37 with a family and children. So it's not the same thing. So Ibabe, it is so irresponsible of the Home Secretary to use this sort of propaganda just to win votes and to introduce this horrendous bill. Jeta aro uni bolechen je access to services je ora the legal migrants jara ache tara pabe access to services ar jara limited time er jonno আসছেন যে যেরকম গত সপ্তাহে বলেছিলাম তারা free access পাবে না to the NHS. Free access jara hoyto emergency something happened, an accident, oguli khub kom সংখ্যা that will end up in NHS or need NHS treatment. So it is totally ridiculous. One other thing is as the landlords, we talked about the landlords last week. The landlords ke ekhon ki hocche, what is done is effectively turned every member community সব সদস্যকে একটা স্পাই বানানো হচ্ছে, একটা আমাদের মধ্যে টার্নিং সিভিলিয়ানস এগেইনস্ট সিভিলিয়ান। এটা কত একটা low thing to do for a minister, and I have no hesitation to say it as well. একজন মিনিস্টার একটা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে to promote race relations, to promote for the betterment of the country, to promote fairness, equal opportunity. As I said last week, it is said that the 21st century is the century for equality. But it's not. Even DVLA, bank,
wherever you go, Yep. they are asking all the details of the applicant. Yes. So if it is there is no fairness, no justice. And UKBA has turned everybody into an immigration officer. We are not getting paid as immigration officers. I mean, joke aside, it is actually money in this century. It's like we've suddenly gone back about 200 years. It's like medieval times, really. That যে আমরা যে এতটুকু প্রোগ্রেস করেছি, এতটুকু ডেভেলপ করেছি, you can see another the discrimination as well. You can see that if they are English speaker, they have got one kind of facilities. If they are not English speaker or not country from English speaking country, they have got another treatment. You're talking about clause 14. This is absolutely মানে এইভাবে যে it's quite shameless. Economic indicators show at the moment just সামান্য একটু ভালো হয়েছে. The inflation is like 2.1 at the moment, something like that, or 2.7. Our unemployment, প্রিয় দর্শক, is 2.49 million. আচ্ছা, যেটা দরকার গভর্নমেন্টের করা is that Bank of England যেটা আইডেন্টিফাই করেছেন এবং করে যাচ্ছেন in 2011, the Bank of England said that এখানে স্কোপ আছে ইকোনমিতে একটা ভ্যাকেন্সি, একটা এমটি জায়গা আছে for to be filled with jobs. So jobs have to be created. So যে জায়গাতে jobs have to be created, সে জায়গাতে যারা জব করছে for the UK তাদেরকেও কাট করা হচ্ছে. And this is absolutely it's absolutely diversion from the economic responsibility to the taxpayer. তারা taxpayer বলছে. I would urge the taxpayers যে আপনারা দেখেন where your money is going, whether it's going to immigrants or whether it's going to public borrowing by the government jara in deficit, আর ওই deficitটা they are filling the hole, and it's like a black hole. না, আপনি যে বললেন এইমাত্র যে ব্ল্যাক হোল, যে ট্যাক্স পেয়ারের মানিগুলা, আপনি জানেন বেনিফিট সিস্টেমে নিউ ইমপ্লিমেন্টেড বেনিফিট ক্যাপ, একটু বলেন আমাদের। তারা একটা সিস্টেম করেছে, তাদের আইটি সিস্টেমটা টোটাল কলাপস করেছে। 161 মিলিয়ন দে লস্ট। 161 মিলিয়ন তারা স্পেন্ড করার পর দে ফাইন্ড ইট আউট দিস নট ওয়ার্কিং। The system is IT system is not working. Yes. So 161 million they have lost. Yes. And they have to start new way again. So this is one thing. You know, the government is doing, they wanted to cut, they wanted to save money, but they are depriving the people that needed money, but they are losing money for the taxpayer. So both way, the people are losing. Yes. Okay. I like to add some of the things about the people. They are because at the moment they are in a limbo. The people are very struggling. My advice is that those people, আমি বলতে চাচ্ছি যারা গ্যাস ইলেকট্রিসিটি এরিয়ার আছে, তারা যাতে ব্রিটিশ গ্যাস তারা অ্যাড করেছে আরো 10 মিলিয়ন, তাদের ট্রাস্ট ফান্ড আছে একটা স্কটিশ গ্যাসের সাথে মিলে তাদের ট্রাস্ট ফান্ড 10 মিলিয়ন আরো এডিশনাল তারা অ্যাড করেছে। তো যাদের প্রবলেম হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে গ্যাস ইলেকট্রিসিটি পে করতে, যারা ব্রিটিশ গ্যাস এবং স্কটিশ গ্যাসের সাথে আছেন, আমার মতে তারা অ্যাপ্লাই করেন ট্রাস্ট ফান্ড। ট্রাস্ট ফান্ডটা মানে হলো আপনাকে বোঝাতে হবে যে আপনার ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার দিয়ে আপনি। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আমি ভিজিট ভিসা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম। ওকে, ঠিক আছে আপা, ভিজিট ভিসার সম্পর্কে আগে বলেছিলাম, আবারও বলবো, কোনো অসুবিধা না। আপনি কার জন্য চাচ্ছেন? আপনি হয়েছে কি আজকে আমার আম্মা দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছেন অনলাইনে। জি, করেছেন, তারপরে কালকে নিয়ে বাকি ডকুমেন্টস এবং ফিস এবং প্রিন্ট আউট নিয়ে জমা দিবেন। জি, তো আমি জানতে চাচ্ছি যে উনি অ্যাপ্লাই করছেন যখন আজকে কিছু মিস্টেক করছেন। জি, তো অ্যাপ্লাই করার পরে তো একটা রেফারেন্স নাম্বার পাঠিয়েছে। জি, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা কি আমি আবার করতে পারবো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা, মানে আমি এখান থেকে করতে পারবো? এখান থেকে করা সম্ভব, যেহেতু একটা অলরেডি করেছেন, মানে প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আগে চিন্তা করে নেন, কারণ যে একটা একটু বেশি মানে বেশ কয়েকটা একটু বড় বড় ভুল করছেন, মিস্টেক করে ফেলছেন অ্যাপ্লাই করার সময়। তো আমি চাচ্ছিলাম যে এখান থেকে যদি আমি আপ করি, আর মানে তখন তো আমাকে নিশ্চয়ই আরেকটা রেফারেন্স নাম্বার দিবে,
এবং সেটা নিয়ে যদি বাকি ডকুমেন্টস এবং প্রিন্ট আউট দেশ থেকে যদি নিয়ে জমা দেন তাহলে কি ঠিক আছে? এটা একটা জটিল ব্যাপার আসলে, কারণ ওই অ্যাপ্লিকেশন তো ওদের কাছেই যাবে, আবার নতুনটাও ওদের কাছে যাবে। যদি দুটো যদি ম্যারি করে এবং কনফ্লিক্টিং ইনফরমেশন পায় তখন তো এটা তো আপনার এগেনস্টে যাবে। আমি যেটা আপনাকে বলবো, এটা আপনি আমি অ্যাডভাইস করব না, কিন্তু আপনি 1-to-1 যে কোনো লয়ারের কাছে, আমি 100% শিওর না সেটাতে, এর জন্য আমি বলছি যে আপনি 1-to-1 যে কোনো লয়ারের কাছে ফোন করে গিয়ে দেখেন। কিন্তু যেটা মানে কোন ধরনের মিস্টেক সেটা যদি আমরা বলতে পারেন, মানে ওনার ইনকামের বিষয়ে মিস্টেক করছেন, তারপরে কয়েকটা মিস্টেক করছেন যে উনি এখানে এসে কোয়েশ্চেন ছিল হাউ মাচ তুমি করতে পারবা, সেই অ্যামাউন্টে উনি মিস্টেক করছেন। আচ্ছা, তো এটা টাইপিং এরর বলতে পারেন, টাইপিং এরর হয়েছে নাকি? আচ্ছা, আমার মনে হয় এটা একটু জটিল আছে। আপনি কি করতে পারেন, আপনার আম্মা যদি মনে করেন আপনার আম্মা এডিশনাল বলে একটা কাভারিং লেটার দিয়ে ট্রাই করতে পারেন, যে এডিশনাল ইনফরমেশন বলে যে আমার এটা মিস্টেক করেছি, আমি আসলে সামহাউ ইটস বিন ডান, সো আমি এইগুলা অ্যাড করতে চাচ্ছি, এখন এটা আপ টু দ্যাম। আমার এর জন্য আমরা বলে থাকি সবসময়, কারণ এখন কিন্তু আপিল রাইটটাও নাই। তো আপনাকে কি করতে হবে, যখনই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন, অ্যাপ্লিকেশনের আগে প্রপারলি এবং ফুললি অ্যাওয়ার অফ হোয়াট ইজ দে আর সেইং, হোয়াট দে আর আস্কিং ফর, এবং আপনি ওই যে ডকুমেন্টসগুলো এভিডেন্সগুলো প্রপারলি প্রোভাইড করবেন, কারণ না হলে আপনাকে আবার নতুন করে আবার ফিস দিয়ে আবার আগামীতে করতে হবে। তো একটু ট্রাই করতে পারেন, জাস্ট এডিশনাল ইনফরমেশন বলে কাভারিং লেটার লিখে যে আমরা এটা মিস্টেক করেছি, এটা মিস্টেক, আমি এগুলো আবার অ্যাড করলাম, এটা আপ টু দ্যাম, এটা ডিসক্রিপশন তাদের। তা নতুনভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, বাট ওইটা আমার মনে হয় যে কোনো জিনিসে আপনি সঠিক পথে থাকা ইজ বেস্ট, সবার জন্য ভালো হয়। ওনারা এইটা, কারণ দুইটাতে যদি ডিসক্রিপেন্সি পরে তারা পায়, ওইটা তো পরে তো এটা এক্সপ্লেন করতেই হবে, তার আগে নিজে থেকে যদি এক্সপ্লেন করেন তাহলে ভালো হয়। আর নাহলে there's a third option, just এখন এটা লিভ করার জন্য আরো কিছুদিন পরে নতুন করে আবার করা আর কি। প্রিয় দর্শক, আমি সব দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি থ্যাংক ইউ আপা আপনার কলের জন্য, সব দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি যে এটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনস ইজ এ ভেরি সিরিয়াস থিং অ্যাজ ওয়েল। আপনারা সব ইনফরমেশন সামনে রেখে, এবং আমি বলবো পারতপক্ষে যে কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের অ্যাডভাইস নিয়ে, লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের থ্রুতে করলে আপনাদের জন্য ভালো হয়। আমি যাচ্ছি টেলিফোন লাইনে, দেখি নেক্সট কলার। থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো জি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। My son-in-law has applied for this post-study work, জি, and he has applied before they stopped the post-study work. okay. And So is it actually in the tribunal now, or? tribunal, it is a mass people, about 3,500 students, those who have applied before they came, that they will not be given a post-study I work. see, and you want information on that. Okay, Yeah. I do beg your pardon. I don't have Right. the information right at hand now, but I promise you I will look into it, and I will talk to you about that on the next program. Inshallah, if you tune in next week, then I have understood you now. You're talking about perhaps, but you know, I think the best person to ask would have been Mr. Malik, since he's actually dealing with it. He would have been the best person, but obviously it's very interesting to know. I'm not quite aware of it at the moment, all the details, so I will come back to you. Thank you very much for your call. It was a very valuable phone call. But one day, You want to say something on this? no, he said it's a hearing going to be. So how come it's a hearing? No. I think what it is, I think there's a group of people who's the decision. The information was a bit. So maybe the information was a bit not sort of mixed sketchy, up as well. So I will look into it, what's happening about that, and whether there is a case like that where many 3,000 people have, you know, the made application. Whatever, yes, but I don't want to say. I'm not aware of it. That's what I said. So I will try to find out the best I can about your query. আজকে আমরা ওই ইমিগ্রেশন বিলটা নিয়ে আলোচনা করছি, যে ইমিগ্রেশন বিল is to come into effect in the summer. It's a very controversial bill, and
you know, there was another section of the bill, obviously Theresa May, the Home Secretary, is saying that the private life and relationships established while the person's status was unlawful or precarious are to be given little weight. Kono weight dewa hobe na. So basically what she's saying, that you cannot marry as you please, you cannot marry who you choose, and you know, you can't marry here basically. Ar jara ashchen tara ashchen, আর নতুন কেউ আসতে পারবে না, কেউ থাকতেও পারবে না, যারা এখানে আছেন তারা চলে যাবেন। So I mean, দর্শক, you know my views clearly on this, is that এইভাবে মানুষের লাইফ নিয়ে এইভাবে কোনো rules, legislation is totally inhumane, I think, and also it goes against anything that we have that has made progress of humankind. You know what it is today, it goes against all of that. It's bringing back days of discrimination, days যখন there was no when there was riots, you know, all over, when the days of Winston Churchill, and riots, and the East Africans, and much fighting going on then. It is bringing back all that xenophobia and racism, and for irresponsible vote mongering. It's not doing the economy any good, other than যেটুকু সামান্য benefits ওই জায়গাতে এই জায়গাতে দেখাচ্ছেন, আসলে অন্য জায়গাতে দেখলে it's not at all, there is no benefits. In fact, ওই যে student কাছ থেকে আমরা was a prime example of how much we lost, how many billion we lost in the economy. আপনি কিছু বলেন, একটা মিনিট আছে। আমার মনে হয় এটা একটা আশার আলো আছে, যে আমরা দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টের হেড অফ সুপ্রিম কোর্ট উনি বলেছেন যে এখানে কিভাবে হিউম্যান রাইটসটা ভায়োলেট হচ্ছে। তো আমার মনে হয় এক সময় আসবে যখন এটা কোর্টে যাবে, যেভাবে এখন ওই যে 18,600 টাকার যেটা ওই যে আপনার স্পাউস আনতে গেলে যাবে কোর্টে গিয়ে, হাইকোর্ট এটার পক্ষে রায় দিয়েছে, আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে, এটা এখন সুপ্রিম কোর্টে। তো আমার মনে হয় এক সময় যেটা এখন চ্যালেঞ্জ হবে এই ডিসিশনগুলা, কারণ এদেশের কোর্টগুলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এবং তারা যে ডিসিশন দেয় ভালো ডিসিশন দেয়। আমরা আশা করব যে ইন ফিউচার we will get proper decision in favor of the people that needed help. প্রিয় দর্শক, even last কথা হলো, even the Law Society has expressed concerns about this. ওনারা যদিও are not so outspoken or like I am perhaps, তারাও এটা মানে condemn করেছেন in their way. So we do have a lot of support. আর মোটেই সময় নাই প্রিয় দর্শক, লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠান দেখার জন্য ধন্যবাদ। লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, আমার প্রোগ্রামগুলো ইউটিউবেও দেখতে পাবেন। আপনারা সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। যাদের ইমেল আমি উত্তর দিতে পারি নাই, অবশ্যই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব নেক্সট উইকে। আমি নিজেও ইমেল যতটুকু পারি, as I said, I will answer you. Thank you so much for all your emails, all your phone calls. যাদের কল নিতে পারি নাই তা দুঃখিত। আপনারা যেখানে আছেন সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভ থাকুন, শুভরাত্রি।